Welcome friends to one more vlog of Vaishno Motors, your favorite destination for trusted cars. Friends, used cars was, is and will always be a matter of sheer trust. This is the only factor which plays in used cars, in pre-owned cars rather. As I told in my previous vlog, one of my friends suggested me that Ajay, you please don't use the word used cars, you please say pre-owned cars, because a product which has not been used at all is simply useless. So you deal in pre-owned cars and not in used cars. Use the word in a very polishing way. A product has been meant for use, it should be used. So we redefine it as pre-owned cars. তো যেরকম বন্ধুরা আমি বলেছিলাম আমার প্রিভিয়াস ব্লগে যে প্রতিটা ব্লগে আমরা কিছু স্পেশাল গেস্টকে ডাকবো, and it's none other than people who are among you. You are the special guest and no one is a special guest for us. Customer is king. Customer is the most precious and the best guest in any showroom, in any shop, in any business. Be it car, aeroplane, bike, clothes, kuch bhi. Customer is a top priority. Starting with our first car of the vlog, part 2. যেরকম আমি বলেছিলাম এর আগের পার্ট 1 ব্লগে আমরা দেখিয়েছিলাম হ্যাচব্যাক অ্যান্ড সেডান। পার্ট 2 তে আমরা দেখাবো এসইউভি অ্যান্ড অনলি এসইউভি কার্স, যার মধ্যে 5 সিটার গাড়িও থাকবে এবং 7 সিটার গাড়িও থাকবে। আপনারা দেখে নিতেই পারেন সেগুলো। ফার্স্ট ওনারশিপ, ফার্স্ট কার অফ দ্য ব্লগ, ফার্স্ট ওনারশিপ Hyundai Creta diesel 1.6 SX, S for Switzerland, X for Xerox, 1.6 SX diesel Hyundai Creta, কম চলা গাড়ি, পুরো সার্ভিস হিস্ট্রি এর সঙ্গে, priced only and only at 7.75 lakh rupees, 2017 গাড়ি, 2017 model. One more very demanding and a hot cake item in the market. People look for this car. 2014 model Maruti Suzuki Ertiga, first ownership, done only 35,000 kilometers, priced only and only at 5.5 lakh, 5.5 lakh টাকা। তো যেরকম আমি বললাম কিছুক্ষণ আগে যে আমাদের স্পেশাল গেস্ট কে আমি দেখাবো, প্লিজ দেখুন আমাদের স্পেশাল গেস্ট কারা আছেন আপনাদের মধ্যে। Why we have other cars with us, but we needed a car for our personal use for my production purpose, and I went to 7 or 8 dealerships across Kolkata, and sadly the cars were in poor shape. Okay, they were not well kept, and you can understand that there was no love felt for the cars. They were just kept at the side and just with an intention to make a profit and nothing else. A profit. And they were asking me, like, suppose there's a car which has been there. There was a Duster, by the way. There was a Duster and it was completely rusted. The clear coat was gone and they were charging something like 3.5 lakhs. I was like, see, 3.5 lakhs is not a big issue. The issue is I cannot negotiate for this car. Okay? I don't want to buy this, so I will not negotiate. Okay? So, and sadly this is the condition with most of these so-called dealerships. Okay, let's not name them. We will not name them, of course not. I am in a profession where we please let's not do that. Naming let's not touch anyone's sentiments. No, let's not do they are doing their business. Everyone is so when we came here, the first thing we did is the behavior, the ambience, everything. The moment we got in, we were bombarded by professionalism. Okay, like everyone was professional. Okay, so we sat down. Before even looking at the car, we talked about everything. Okay, we were shown the papers. Very important.
previously wherever we went, the papers were either shady or there were lots of pending cases. Paper had expired 2-3 years back. Didn't want to get into those hassle. And then the person who was sitting here, he said, okay, you go and look at the car first. Okay, before cracking a deal, first go look at the car. We went, we had a look, and he said that, see, you like the car. I said, it's perfect. But we were, basically it was beyond our expectation. To be honest, this is not just for the video or just because I'm talking to you. We were, the moment we saw the car, we were like, it feels like this is going to come to us. Okay, so we were like, that is why we tried as best as we could to get it as fast as possible. Okay, and within 1 week, I think the procedure is done. Yeah, is done. So how was the procedure? Was it hassle-free or any issues? No issues. It was completely first time, for the very first time, हमने हमारी कार एक फार्मर को बेच पाई. हमारे कस्टमर लिस्ट में एक फार्मर ऐड हुए, किसान, माने जो अनाज उगाते हैं, जिससे हमारा, आपका, हम सब का घर परिवार चलता है. आज उनको मैं अपनी चैनल पे ला पाया, उनको मैं अपनी कस्टमर फैमिली में ऐड कर पाया. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये ऑल द वे हमारे से गाड़ी खरीदने कहाँ से आए? पंजाब से, पंजाब से ऑल द वे गाड़ी खरीदने हमारे पास आए. तो ऐसा क्या था कि ऑल द वे करीब 2000 किलोमीटर ये गाड़ी चलकर आए हमारे से गाड़ी खरीदने. 2000 किलोमीटर में मेरे अंदाज से कुछ नहीं भी कर, इनको 200 डीलर तो मिल ही जाते, 200 से ज्यादा गाड़ियां मिल जाती. लेकिन हमारे पास आकर गाड़ी खरीदने का क्या इनका एक्सपीरियंस रहा और क्या था जो इनको खिंचा चला ले आया? प्लीज सर, प्लीज बताइए. ऐसा है सर, आपकी डील अच्छी है, जो डॉक्यूमेंट का है वो हमें बेफिक्री है, और रेट भी कम है. गाड़ी भी अच्छा, गाड़ी भी अच्छा, रेट भी कम, जो बोला वही है. जो आपने बोला वो उससे ज्यादा निकला है. It was an awesome experience, no doubt about it. The cooperation which I have received from Vaishno Motors and the Ajay Kejriwal ji teams, the loan which I have received in just 48 hours on that basis, and yesterday I just came with the documents, and today I am taking the car along with me. So it was a hassle-free services and experience. So I am really happy with it, and to top it up, means I was not expecting this, but this is something. सर ये तो करना ही था, बच्चे का जन्मदिन है. लाइए माचिस लाइए. Thank you so much. Thank you very much. Nothing to sign. देखिए बच्चे का जन्मदिन है तो ये तो बनता ही है. तो एक हैप्पी बर्थडे तो बनता ही है बच्चे के लिए. अच्छा है सर. Happy birthday, Amar. Happy birthday. I was here, I think a month back, and I was here. This was the first place I came to sell my car, and I heard of the deal, and I was not very happy. Obviously, it was the first time I'm hearing that somebody is giving a value for your car. I was not very happy, so I walked out of the shop. Little disappointed, obviously. I went to every place possible. Cars 24. All the portals, right? I went to all the portals. After a lot of evaluation, I found out that here this gentleman was giving me the best offer to begin with. So you may try the same. Please come here, get the deal, go out. You want to compare the prices with all the people, please do compare. But remember, you'll always get the best deal. Always. So glad. Highly obliged. So thank you so much. Highly obliged, sir, for such an appreciation. And the process is really fast. It took me like less than 10 minutes. I've been out. It's 4:30. I was out till I think we went out at 10 o'clock in the morning, and since then I've been roaming around Calcutta, all the places. Finally, we came back here, and this process did not even take us more than 20 minutes. The entire thing, till the money deposited into your account. So, that's all. Thank you. দেখলেন আপনাদের মধ্যেই কেউ না কেউ স্পেশাল গেস্ট আছে, and I love to meet and greet our special guests because आप हैं तो हम हैं, আপনি আছেন তো আমরা আছি. আপনারা এইভাবেই আমাদেরকে সেবার সুযোগ দিতে থাকবেন আর আমরা সেবার সুযোগ নিতে থাকবো আপনাদের কাছে, যেটার জন্য we are very very thankful to you. We are highly obliged and thankful to all our viewers and all our guests.
third car of the blog, 2015 registered, tax paid till 2025, first ownership Renault Duster, diesel, 85 PS, priced only and only at 4.75 lakh rupees. শুধু আর শুধু মাত্র 4,75,000 টাকায় আপনারা পাচ্ছেন রেনল্ট ডাস্টার, SUV car with beautiful ground clearance, a car worth নিয়ে আপনারা অফ রোডিং করতে পারেন। তারপরে Renault Duster, once again a petrol car, 2017 model, lifetime tax paid, 16,000 kilometer chola, priced only and only at 6.25 lakh rupees. 17 গাড়ি, lifetime tax paid, Renault Duster গাড়ি। আর একটা ডাস্টার নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য, তিনটে ডাস্টার মোটমাট আজকে দেখাবো আপনাদেরকে। এটা টপ মোস্ট ভার্সন ডাস্টার, 2015 রেজিস্ট্রেশন, 25 পর্যন্ত ট্যাক্স পেড, RXZ অপশনাল, 110 PS, রাফলি 43,000 কিলোমিটার চলা। এই কদিন আগে রেনো কলকাতাতে সার্ভিস হয়ে এসছে। ফার্স্ট ওনারশিপ, ডিজেল গাড়ি, প্লেজার ড্রাইভ, টপ এন্ড ভার্সন। নতুনের দাম কাছাকাছি 13 লাখ টাকার কাছাকাছি বন্ধু, 13 লাখ টাকার কাছাকাছি নতুন গাড়ির দাম। প্রাইসড ওনলি অ্যান্ড ওনলি অ্যাট 5.75 লাখ রুপিস, 5,75,000 টাকায়। আপনারা প্লিজ অ্যানয়েড হবেন না। আমি আজকে আবার একটা কুইজ করব, আবার আমি ভিউয়ার্সের নাম নেক্সট ব্লগে বলবো, যার জন্য আপনাদেরকে আমাদের ব্লগ দেখে ওতে আনসার্স দিতে হবে। আমরা আবার একটা কুইজ করব। নেক্সট কার হচ্ছে ফোর্ড ইকোস্পোর্ট। অলদো ফোর্ড ইন্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারিং বন্ধ করে দিয়েছে, বাট স্টিল সার্ভিস ইস্যু হবে না ওনারা বলেছেন। ফোর্ড ইকোস্পোর্ট টাইটেনিয়াম, পুশ বাটন স্টার্ট, ফার্স্ট ওনারশিপ, পেট্রোল কার, done tentatively 30,000 kilometers, priced only and only at 6.25 lakh rupees, 6,25,000 টাকায়। One more Ford Titanium diesel, 2018 গাড়ি, first ownership, Stepney unused, priced only and only at 8.25 lakh rupees. এই কদিন আগে একজন কাস্টমার এসেছিলেন আমাদের শপে। উনি আসলে বাইরে থাকেন, বিদেশে থাকেন, ওনার মা বাবা এখানে থাকেন। হিজ পেরেন্টস স্টে হিয়ার। सो ही रिक्वेस्टेड मी दैट मिस्टर केजरीवाल, हम लोग का तो वहाँ पर कोई भी आप यूज्ड कार अगर खरीदेंगे, प्री ओन्ड कार अगर आप खरीदेंगे, वहाँ पर जो सर्टिफिकेशन आप करवा सकते हैं गाड़ी का, दे गिव यू अ सर्टिफिकेट एंड दे चार्ज इन इंडियन करेंसी रफली अराउंड 11,000 रुपीज़। वैसा क्या कोई सिस्टम है यहाँ पर? हम बोला लो, इसको बोलते हैं दिया तले अंधेरा, घर में छोरा गली में ढंडोरा। ध्यान से मैंने एकदम नॉर्मल प्रोवर्ब्स कहा है, तो मैंने उनको सर्टिफिकेट उठाकर दे दी गाड़ी की। तो वो बोले हाँ मैं तो यही मांग रहा था। तो हमारे पास वो जो चार्जेबल है 11,000 रुपया का सर्टिफिकेशन विथ ऑल रिपोर्ट्स, जो कि वो कस्टमर खोज रहे थे फॉरेन कंट्री में, उनको मैंने दिखाया। हमारे पास तो हम ऐसे ही देते हैं कस्टमर्स को, जिसमें कि A to Z बम्पर टू बम्पर सारा रिपोर्ट लिखा हुआ रहता है गाड़ी का, गाड़ी में क्या अच्छा है क्या खराब है। देन ही वॉज वेरी हैप्पी बाइंग द कार, ही टुक द कार विथ कंप्लीट पीस ऑफ माइंड। 2017 मॉडल मारुति S Cross, फर्स्ट ओनरशिप, Zeta, डॉक्टर ओन, डन अराउंड 37,000 kilometers, priced only and only at 6.5 lakh rupees, শুধু মাত্র 6.5 লাখ টাকায়। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আপনাদের জন্য ফ্যামিলি কার, 7 সিটার কার, Chevrolet Enjoy, done only 14,000 kilometers, মাত্র 14,000 কিলোমিটার চলা,
first ownership petrol car priced only and only at 3.75 lakh rupees. So friends, আজকে আমরা পার্ট 2 ব্লগে আমরা এসইউভি কার্স দেখলাম, আবার আসবো, আরও আমরা ইয়ে করব, আরও ভিডিওস বানাবো। তো এইবারে সময় হচ্ছে যে আমরা একটা কুইজ আর একটা কন্টেস্ট করি, কারণ এর আগের যে আমরা কন্টেস্ট করেছিলাম, উই হ্যাভ অ্যানাউন্সড দ্য নেমস অফ দ্য 3 winners and have requested them to give us their contact details so that we can give them the gift. প্লিজ ওনারা যদি আবার দেখছেন আমাদের ব্লগটা, প্লিজ 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 আপনারা ডিটেলসটা দিন যাতে আমরা গিফটটা আপনাদেরকে পাঠাতে পারি। সো টু গিভ ওয়ান মোর কুইজ ফর টুডে, প্লিজ কাস্টমার্স প্লিজ আনসার দি, কি বলবো, আজকের কুইজটা খুবই সিম্পল রাখতে চাইছি, ভেরি ভেরি সিম্পল কুইজ। যে সপ্তমী কোন ডেটে? সপ্তমী 2021 দুর্গা পুজো, which date? Only the lucky 5 customers. We will do a lucky draw and we will give the 5 customers a gift again. So please, if in case you want to be one of those 5 lucky customers, please answer that immediately in the comments box and stand a chance to win the gift. तो हमेशा की तरह आप लोगों से विदा लेते हुए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोगों के तरफ से प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप यदि 4 व्हीलर चला रहे हैं, सीट बेल्ट पहनना बिल्कुल ना भूलें। 2 व्हीलर चला रहे हैं, हेलमेट पहनना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि याद रखें, जान है तो जहान है। कोई ना कोई घर बैठा आपको इंतज़ार कर रहा है, आपकी राह देख रहा है। थैंक यू, बाय बाय।